హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం SBI కియోస్క్ సెంటర్లలో వాడేటటువంటి ఎప్సాన్ పాస్బుక్ ప్రింటర్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. నేను ఈరోజే కొత్తది తీసుకున్నాను. దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి అలాగే దాని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అలాగే పాస్బుక్ కూడా ప్రింటింగ్ ఎలా తీయాలో అన్నీ మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడగలరు. వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఐటమ్స్ ప్రింటర్, అదేవిధంగా పవర్ కేబుల్ అండ్ సిస్టమ్ టు పోర్ట్ కేబుల్. మనం ప్రింటర్ అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి బాక్స్లో ప్రింటర్ కేబుల్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సిడీస్, క్యాట్రిడ్జ్, అదేవిధంగా ప్రింటర్ మాన్యువల్స్, మనకు ప్రింటర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, అందులో క్యాట్రిడ్జ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, పవర్ కేబుల్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, అదేవిధంగా మన సిస్టమ్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, మొత్తం మనకు మాన్యువల్ ఇచ్చారు. మనం ఇప్పుడు ప్రింటర్ ఓపెన్ చేద్దాము. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు, డోంట్ టచ్ ది వైట్ కేబుల్ ఇన్సైడ్ ది ప్రింటర్. మనకి ఇక్కడ తీసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక లాక్ ఉంటుంది. లాక్ని అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇది అనేది పైకి వస్తుంది. పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వైట్ కేబుల్ ఉంది కదా, దాన్ని టచ్ చేయొద్దని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మనం సెంటర్కి తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం క్యాట్రిడ్జ్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాము. సిస్టమ్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ప్రింటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.